ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಕೇಳ್ತಿದೆ. Okay, fine. Okay, we'll start. See, for KPSC, we have like 18 days to go for exam. 18-20 days is just. So whatever you can complete, we can try to complete in the class. So just for the polity, we'll take polity now. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, so just I'll brief for current affairs importance. See, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ current affairs, it plays a very crucial role for KPSC, especially for KPSC. You know, 40 questions ಅಲ್ವಾ? 40 questions, how many questions? How many 80 questions. 80 questions. 40 in GS1 only. Again 40 in GS2. Correct? Around 80 questions, 160 marks. Okay. This can only will help you, okay, to get past the cutoff marks. So this is very, very crucial point. Okay. Along with this, you have to cover for budget kuda, budget again, economic survey, important schemes. Okay. You have to complete these two things also. Okay. Along with this. So static question cover ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು politics ಎಲ್ಲ. So I will not dealing with the political static portion now. Okay, we'll talk about only current affairs discuss ಮಾಡೋಣ. So if you have any doubts regarding static portion also, just ask me later. Okay, we can have a chat on that one also. So we'll take topic wise. So what are the important topics that are in news? I'll try to tell them. So first one is right to remain silent. Right to silence. Under which article? Right to silence. Article 19. Any other article? 21. Okay. Other than that, right to remain silent. Article 20 also. For accused person, they have the right to remain silent. Okay. Just barcode it codiri. So article 19 also barutte. At the same time, article 20 also. Okay. Right to remain silent. Okay. Right to remain silent under article 20. Okay. Under 19 also it will come. Okay. Article 19 kade barutte. Article 20 kade kuda barutte. For accused persons, they have the right to remain silent. Okay. Then right to walk. So some state that passed this legislation, what is right to walk? Anyone know which state? Come in. Punjab. Punjab state passed right to walk. Okay, it's a right to walk. Then 20 only it will come. Okay. One more important one is the Nari Shakti Bandhan Act. Gottidella. What are the provisions? Captain idea? Women reservation bill. Women reservation. Women reservation. Okay. What are the provisions? What do you know about this one? 1/3 of reservation in where? Okay, ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. With reference to women reservation. Okay. Option A. It provides for 1/3 of reservation. It provides for 1/3 of reservation in the parliament. And state legislatures. Option 2. It extends women reservation to union territories of Delhi, Puducherry and J&K. It extends reservation to Delhi, Puducherry and J&K. Sunset clause is at 10 years. 10 years. Okay. What is the option? What's the answer? See, never odirtivi, but for prelims you have to be very specific about the keywords. So you have to focus on those keywords where they ask the question anta. So what is the answer for this one? What is the option? Artha agtide questions all students ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is your answer? Option A. Any other options? Good. Nitya, what is your answer? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕುಮಾರ್, ಚೈತ್ರ, ಕಾವೇರಿ, ಮೋಹಿತ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರಣತಿ. What is your answer? Question ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ.
ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಾ, Are sir. you getting? What is the answer? It's fine to say wrong ಅಲ್ಲ. What will I do? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಅದನ್ನ Yes. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಏನು 1/3 ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯುಟಿಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುಡುಚೇರಿ ಅಂಡ್ JNK. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years. What is the answer? Sir, all of the above ಇದೆ. All of the above is the answer. Okay, very good. It shows ಅಲ್ಲ we are lacking something ಅಂತ. So we are not focusing on ಹೇಳಿ 10 years ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು 15 years ಅಲ್ಲ. So there are somewhere is lacking whatever video reading and so we have to focus on those keywords. See, do we have reservation in Rajya Sabha? India. It is only for Lok Sabha. It is only for Lok Sabha. Reservation extends only to the Lok Sabha. In state legislative assembly also, does it extend to councils? Council illa. Only for state legislative assemblies ಗೆ what reservation ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Reservation extends to only Lok Sabha and state legislative assemblies. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again, sunset clause around 15 years, not 10 years. It is 15 years. What is the meaning of sunset clause? Sunset clause ಅಂದ್ರೆ okay, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. Does it extend to UTs of Delhi, Puducherry, JNK? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? That is the problem ಅಲ್ಲ. So they may ask questions then. So it extends only to Delhi under this one. So under this act ಬರುತ್ತಲ್ಲ, under this act it extends only to Delhi. For JNK, Puducherry ಗೆ separate act ಇದೆ. There is separate act for JNK so and Puducherry where they extend 1/3 reservation for women also. But for under this one ಅಲ್ಲ, but under this act it extends only Delhi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So ಈ questions ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ and they ask which are the articles is amended ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which are articles amended? Are you getting it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಲ್ವಾ? 334 ಸರ್. 334. Any other article which are amended? ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 334A. 334 ಆಮೇಲೆ any other article? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡಪ್ಪ. So they amended article 230, 239A for Delhi ಗೆ. For Delhi they amended article 239A. Then 330A the inside I'll make it simple. 1 second. See, this is how you have to make notes also. Men reservation. Okay na? So this extends to 1/3 in Lok Sabha and state legislative assembly. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? At the same time not Rajya Sabha ಇಲ್ಲ, state legislative council ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Okay, this is the point number 1. Again it extends to 15 years. Sunset clause. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again it amended article 239A. This is for Delhi. Okay, for Delhi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Again it inserted article. See why I am saying like that question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. Last year they asked about a question regarding which articles they amended through the which constitutional amendment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that's why I am saying this one. It amended article 330 as inside article 330A for Lok Sabha. Okay, article 332A for state legislative assembly. Article 334 I guess. 334 for 15 years sunset clause ಗೆ. Article 334. 334 ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So these are the articles which are amended and inserted and it extends to UTs of Delhi ಮಾತ್ರ. Only for Delhi. Okay, there is separate act for JNK ಗೆ and Puducherry ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. But there is separate act through the separate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So these are the important provisions of this. Any doubts?
So it will come into force after the first delimitation commission. After ಬಂದ್ಮೇಲೆ first ಆಗುತ್ತಲ್ಲ delimitation ಆದ್ಮೇಲೆ, after that it will come into force. Women reservation bill. Sunset clause is 15 years. Okay. After 15 years it will end. Again, it applies only to Lok Sabha and state legislative assemblies, not to Rajya Sabha or Council Gilla. Again, 15 years. Delhi ge apply ಆಗುತ್ತೆ, not for J&K and Puducherry under this act, but there is a separate act for to enforce the one-third reservation in J&K and Puducherry through a separate act. Okay, Article 330 amended, sorry, 239 amended. These three are inserted, okay, in the constitution to give the women reservation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay. Any doubts? See, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, but you have to you have to be sharp enough to know like what are the keywords you have to remember. So ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, but even I miss some of the points. So you have to make sure that you cover this kind of articles amendment ಆಗಿದೆ, which one there applies, ಯಾವ UT ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ does it apply to ರಾಜ್ಯಸಭಾ, potential questions. Okay. Then one more is right to be forgotten. Right to be forgotten. Right to be forgotten. Right to be forgotten. Under which article? Right to be forgotten. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Right to be forgotten. Sorry. Chaya? Under right to privacy. It comes under right to privacy under Article 21. What is the meaning of this? Right to be forgotten? To erase their identity on social media, so they can erase their identity. That is the meaning of right to be forgotten. Comes under right to privacy under Article 21. Okay, right to life. Right to privacy, which case, important case. Puttaswamy case. Important, ತುಂಬಾ important ಅದು. Right to privacy. 3 ಸಲ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ right to privacy ಬಗ್ಗೆ. Right to privacy case, Puttaswamy case. Under this also comes right to be forgotten. Okay. Under right to privacy and Article 21. Okay, then okay, what do you know about no confidence motion? No confidence motion. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ all students? Is it, am I going fast ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಾ? Because we have to complete ಅಲ್ಲ, again we have economy ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು IR ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So I am going bit fast. So if you are facing difficulty, let me know. Okay, ಹೇಳ್ತೀರಾ? What do you know about no confidence motion? Opposition house ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Other than that, It's against the Prime Minister and Council of Ministers. Okay, next adbitti. What are other provisions? Can I introduce it in Rajya Sabha? Does okay. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು. With reference to no confidence motion. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ UPSC ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. With reference to no confidence motion. Option A. It can be introduced only in Lok Sabha. Option B. Constitution provides provisions for no confidence motion. No confidence motions. In bracket, it mentions on the bracket. It mentions. Option B. It provides, the Constitution provides for the no confidence motion. In bracket, it mentions. Okay. Option C. It can be introduced twice in the same session. It can be introduced twice in the same session. Okay, what's the answer? ಹೇಳ್ತೀರಾ? No confidence motion. Answer ಹೇಳ್ತೀರಾ?
Lok Sabha. Option A. Okay, option A. Only Lok Sabha. Option B. Mentioned Allah. It is mentioned in Constitution. Option C. Okay, twice in same session. Answer it, na? What is the answer? Yes, sir. A only, na? What about option B and option C? Can, like, do they have the provisions to introduce in the same session? It takes for a long time. 1 month duration ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 30th ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್? ಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿತ್ಯಮ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದೀರಾ? ಪ್ರಣತಿ, ಪಲ್ಲವಿ, ಮೋನಿಶಾ, ಮೋನಿಕಾ, ರೋಹಿತ್, Yes, sir. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? Shaya? Purvi? Please. What about B and C? Is it mentioned in the constitution? See, exact question ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ನೀವು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ PYQ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾಲಿಟಿನ? B is wrong. Okay, see, one is no confidence motion. It is given only in Lok Sabha only, not in Rajya Sabha. Okay, not in Rajya Sabha. Okay, why only Lok Sabha? Okay, good. That's Betty. Any other point? Just to check the. Okay, it's the purpose of it. Why only in Lok Sabha only? Why not Rajya Sabha? One statement ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. Council of Ministers are responsible to the Parliament. Is it true or false? Council of Ministers are responsible to Parliament. Council of Ministers are responsible to Parliament. Is it true or false? False. False. In generally, that's what meaning. That is the meaning of parliamentary system. That is the meaning of parliamentary system. That means executive is responsible to legislature. This is general statement of parliamentary system. But if we talk about specific, with respect to Indian constitution bandaga, that means council of ministers, nothing but executives, they are responsible to not enter parliament. They are responsible only to the Lok Sabha only. Even a minister from Rajya Sabha also. Even a minister from Rajya Sabha is responsible only to the Lok Sabha only. Okay, so NCF is given in only Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Okay, that is one point. It is mentioned in the constitution. Mention ಆಗಿದೆಯಾ? It is not mentioned in the constitution. Not mentioned. Okay, it is mentioned in rules of procedure book. Rules of procedure are conduct of business house, conduct of the business. ಅದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. It is not mentioned in the constitution. And it is okay. Twice ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no, only once. Okay, it can be introduced only once in session. Only once in session. We have 3 sessions alva. Summer, winter, budget session. It can be introduced only once in that session, not twice. Okay. Then what else? What else you know about? Okay, it requires 50 members permission, 50 members sign, to get accepted in the house. 50 members signature or 50 members permission, 50 members you support. So these are the provisions. How many sessions are in Parliament? Just the sessions. How many sessions in general Parliament will held for a year? 3. 3. What about, okay, is it mandatory to hold 3? 2. ಇಲ್ಲ. As per constitution ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Correct ಅಲ್ಲ? So as per the constitution there is no minimum number of sessions ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. As per parliament, as per constitution, as per constitution, what it says? Once within 6 months. Correct ಅಲ್ಲ? So session should be of 6 months gap maximum. It does not talk about any minimum number of sessions of the parliament. So what we get is we get 2 sessions minimum.
But right now we have 3 sessions ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 months. That is why ಅಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 months plus 6 weeks. That ಅಲ್ಲ because 6 months is the like maximum gap between the 2 sessions of the parliament. So that is why this like life of ordinance would be maximum life would be 6 months 6 weeks. Okay, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, one more thing is this one. Prison and police comes under which list ಬರುತ್ತೆ? Prisons and police. Prisons state sure state list ಬರುತ್ತೆ. What about cooperatives? Cooperatives State list. State list Yes, sir. state union list State. Okay, what about multi-state cooperatives? Multi-state cooperatives coming ಏನಪ್ಪ states ಬರುತ್ತೆ. Okay, cooperatives comes in state list only. Okay, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. It comes under state list. If it is a multi-state ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if it is in 2 or more state ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ then it comes under union list. Multi-state cooperatives ಅಲ್ಲ, multi-state cooperatives comes under union list. Okay, but cooperatives comes under state list. Okay, 7th schedule important ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ very very important. 7th schedule. Okay, then what about agriculture? Which list? State list State. state State. list important ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ. Okay, then what is the meaning of doctrine of res judicata? Doctrine of res judicata. So there are multiple doctrines here. Doctrine of severability. Doctrine of severability ಅಂತ ಬರುತ್ತೊಂದು. ಅದರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ doctrine of res judicata ಅಂದ್ರೆ you cannot re-examine the same case. Okay. ಮತ್ತೆ what about second one? Doctrine of severability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ severability separate ಹೇಳ್ತೀರಾ? Anyone? Yeah, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, doctrine of res judicata ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means the judgment already given ಅಂತ. Judgment has already been given. Judgment already given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾಗಲೇ. So we cannot re-examine it. Okay, there is no need to re-examine the judgment. In simple words ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Judgment has already been given. That means matter has been adjourned. Matter is resolved ಆಗಿದೆ. We cannot re-examine the case ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. That is the meaning of doctrine of res judicata. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Matter has been adjudicated or matter has been closed, something like that. Okay, what about this one? Doctrine of severability. See, ಆ PDF ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿದಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. See, that is very important ಅಪ್ಪ. ಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ PDF ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಕವರ್ ದಿಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ. I compiled everything and I sent the PDFs, like wasting my time. And you guys didn't open ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು PDF. ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಪಿತ್ತಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆವರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ there is an act which has multiple provisions in it. There is an act which has multiple provisions and only this part,
Okay, 1, 2, 3 ಅನ್ಕೋಣ. There are 3 provisions in an act. Only this part violates the constitution ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Only this part violates the constitution. So what it says is, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so only that provisions of the act which violates the constitution, it becomes invalid. Other parts ಇರುತ್ತಲ್ಲ, they are still valid ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? If there are multiple provisions in an act, if one provisions of that act violates the constitution, this doctrine says only that part which violates the constitution, that becomes invalid, not the entire part. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is applied to this one again. 97th Constitution Amendment Act ಇದೆಯಲ್ಲ, what is it? 97th ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Amendment Act ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 97th Cooperative society. correct ಅಲ್ಲ? In cooperative societies ಈಗ ಸರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, cooperatives comes under which list? State tax. It comes under state list. But ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. So that part was struck by the Supreme Court. Okay, what they said is cooperatives are part of state list, so Parliament has no power to make the laws on it. So they struck down the part of the 97th Amendment Act. So this doctrine they applied, doctrine of severability. Tumba important irutte. So there are few doctrines which you have to remember. So similarly, you have a doctrine of pith and substance, doctrine of pith and substance. Work ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗೆ, I'll just give a list of this, very important. Pith and substance, doctrine of pith and substance. One more is the doctrine of eclipse, doctrine of eclipse, doctrine of harmonious construction, doctrine of harmonious construction, doctrine of harmonious construction. One more is doctrine of colorable legislation. These are all there in lexicon book. So work on these things. Important. Any issues? Politics important at the politics, but for who are writing KPSC, try to work on these things. Doctrine of eclipse and doctrine of pith and substance, doctrine of harmonious construction, doctrine of colorable legislation. Okay. Any doubts? Any doubts? Yeah. Am I going fast? Fast enough? Yeah. It's fine. Okay. Okay. One more important one is this one, classical languages. Very important. Classical languages. Classical languages. Okay. What do you know about this? Classical languages. What are the important provisions? What are the things you studied across? What? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11. Okay. Then what are those? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ್, ಮರಾಠಿ, ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ್, ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್, ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಲ್ಲ 5. When was it started? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್? So the first language, ತಮಿಳ್. When was ಕನ್ನಡ added? ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕನ್ನಡ 2008. 2008 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Okay. What are the benefits of adding to the classical language list? What are the perks? On which criteria they define the classical languages? Okay. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. Okay. 1500 ಇಂದ 2000 years ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
Any other things? Is Prakrit part of 8th schedule? 8th schedule ಇದೆಯಾ? Pali Prakrit ಇದೆಯಾ? 8th schedule. See why I'm saying ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So they may ಇಲ್ಲ. give a list of languages, and they may ask you to like which are the following languages are found mentions in both classical language as well as in the 8th schedule ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So do you find mention of Pali and Prakrit in 8th schedule? ಇದೆಯಾ? What about ಇಲ್ಲ sir. Sanskrit? Sanskrit ಇದೆಯಾ 8th schedule ಅಲ್ಲಿ? What about Tulu? Tulu ಇದೆಯಾ? ಸರ್ Yes. ತುಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಶೋರಾ? ಶೋರಾ ಇನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ? ಶೋರ್. ಕೊಂಕಣಿ ಇದೆ. ಕೊಂಕಣಿ What ಇದೆ about sir. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಇದೆಯಾ? ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಭೋಜ್ಪುರಿ? ನೋ ಸರ್. So have this basic idea, okay? ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So classical languages, okay. What do you know about official languages? See, there are 3 things ಇದಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಡಿ. ಒಂದು A schedule ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. Official language. So they are very confusing ಇರುತ್ತೆ. So we have to work on these things also. These 3 are really important. Star mark. Very, very important. Okay. What about official language? What do you know about official languages? Which part? Hindi and English. Hindi and English. Okay. Which part talks about official languages? Which part of the constitution talks about official languages? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Who has the power to ಹೇಳಿ? 16 or 17? 16 or 17? I'm not sure. It is 17. It is 17. Okay. It is a 17 official languages. Okay. So my important to work out. So you have to work on this. Again, we'll have a discussion on this tomorrow. So work on money. Again, we'll have a classical languages. What are the important provisions? How many languages are there? What are the criteria? Okay. What are the criteria to be included in classical languages? Who defines the criteria? ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ? There are 4 conditions there. There are 4 criteria for a language to be included in this list. So, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ criteria ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? Who gave the criteria? ಕೇಳಿದ್ರಾ? Linguistic Experts Commission. Linguistic Experts Committee. They gave the criteria for the classical languages. Okay, under which ministry? So, there, okay, okay, classical languages. Okay, recently they 5 are added. I ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮರಾಠಿ, then Bengali, Assamese, then Prakrit and Pali. ಮರಾಠಿ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮರಾಠಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಾಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲ. ಇಂದ A ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮನೋ ಪಾಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2004 ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2004 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತಮಿಳ್, ದೆನ್ ಕನ್ನಡ. 2008 ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ. 2008 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ 2005. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇಯರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇಯರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದು 2008 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು. ಓಕೆ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್? 2 or 3? ಎಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ? 2 to 3 2 ಪರ್ ಇಯರ್ ಪರ್ ಆನ್ಯುಯಲ್? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. 2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. 2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ಯುಯಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು they get the grants also ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. again UGC ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಪ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನ. again if I say everything ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲಿ. who gives the criteria? under which ministry?
Classical languages. Ministry of Culture. Ministry of Culture. Ministry of Education. There is a confusion between these two things. Work on Culture, Ministry of Culture. Ministry of Culture. Okay. Work on verify ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿಫೈಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ again we'll have a discussion tomorrow ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ what are the criterias for classical languages there are 4 ಇದೆ criteria work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and there is one more body called as the linguistic experts committee under which ministry? Ministry of Culture. This comes under Ministry of Culture, which gives criteria for the languages to be included in this classical language list. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ Ministry of Culture guide linguistic experts committee. This gives the criteria. So right now we have 4 criteria here. So you have to work on the benefits. What are the languages included in this? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ what are the benefits ಅದಕ್ಕೆ so these are the things you have to work on this classical languages ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ so similarly you have to work on the age schedule also age schedule ಯಾವ language ಇದೆ how many amendments are being made to this list what are the amendments 21st what happened is 21st Sir, 21st ಅಲ್ಲಿ Sindhi language. Sindhi ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ what about next one 72nd ಆಯಿತು 72nd 71st sir. Sorry 71st ಏನಾಯ್ತು Konkani, Nepali, Manipuri good ಮತ್ತೆ and then 92nd ಅಲ್ಲಿ Maithili, Santali, Bodo, Dongri, Bodo, Santali, Maithili, they were added to the 8th schedule. Okay. Then what one more ಬರ್ತಲ್ಲ Odia sir 96th 96th ಅಲ್ಲಿ Odia. Okay. Name rename ಮಾಡಿದ್ರು not added. Oriya name na Odia change ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. They renamed it. 96th Amendment Act. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 21st ಒಂದು again 71st 92nd again 96th it is not adding ಅಲ್ಲ it is renaming it renaming okay one point I got renaming ಉಂಟಲ್ಲ so who can create districts in India who has the power to create districts okay why I am asking it because there was one which was in news co-district ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು co-district ಹೇಳಿದ್ರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ co-district it was in news recently Assam okay they are planning to create co-districts okay one of the first state in the India to create co-districts to to ease the administration process in the district so what do you know about the districts who can create the districts who has the power to create the districts ಹೇಳ್ತೀರಾ state government does parliament have any power to district creation there is a power ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ it can create new districts question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ okay with respect to district question with respect to districts option A both state as well as parliament both state as well as parliament has the power to create districts districts okay option B the state can alone rename a district state can alone rename a district what is the answer A only what about option B renaming of a district who can do it anyone knowledge ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ
ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ? ಎನಿವನ್? ಪ್ರಣತಿ, ಸವಿತಾ? I think only certain ministry do permission ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ For what? ರೈಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. For district creation, it is the power of the state. Okay, the parliament has no role in it. If I am creating a new district, I repeat again, if I am creating a new district, it is the sole power of the state. The parliament has no role in creating the new districts. The state alone can create a new districts. With respect, I am saying new districts. Creating new districts is the power of the state. The parliament has no power with respect to that one. But if the state wants to change the name of a district, if they want to change name of a district, or if they want to change the name of a railway station, then they have to get the no objection certificate, NOC, from central government. That too, Ministry of Home Affairs. In the expert body, first generally they have to get the permission from the central government. Okay, at the same time they have to get the permission from some different ministries. Okay, for creation of the new districts, it is the state power. The parliament has no power in it. With respect to renaming, with respect to name change, with respect to name change of a railway station, then they have to get the NOC from the central government. So that point you remember. Sir, it is for railway station and ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ, ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಕುಮಾರ್. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದೋನು. ಹೌದು. ಸೊ ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ NOC ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Is it fine? So core districts is also a concept which was which is being implemented in the Assam implement ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So for the creation of multiple districts, okay, multiple core districts within districts. See, they create multiple core districts to use the administration. Okay, there is a meaning of core districts. In Assam is the first state in the country to implement this core district. Okay, with respect to this one, there is a new district on the state power. Again renaming it, again it state can do it, but they require NOC from the central government. Okay, what about the renaming of a state? Who can rename the state? Can the state government do it by themselves? Then who can do it? President ಮಾಡಬೇಕಾ? Recommendation ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, ಮತ್ತೆ parliament approval is required. Okay, ಮತ್ತೆ under which article does it require? What a majority it require? Simple ಬೇಕಾ? Simple, na? Okay, which act? ಯಾವ act? Sorry, article, ಯಾವ article? Sir, State Reorganization Act. Okay, ಯಾವ article ಅಪ್ಪ? Article, which article? 1 or 2 or 3 or 4? Article 3, sir. Article 3. What about Article 2? Any use ಮಾಡ್ತಾರೆ? Okay, which article requires president's permission to introduce the bill? Article 2 or Article 3 na? What about 2? You don't read? Beka. It is a bit confusing ಇದೆ. So check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? Which article requires president's permission to introduce the bill? It is Article 3. ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, Article 2 ಇದೆ. Article 1, what is Article 1? See, what is the meaning of union of states? Union includes what? Any include ಆಗುತ್ತೆ? Duties include ಆಗುತ್ತಾ? See, when I say about union alva, when I say about union, it includes only states. When I talk about territory of the country, it includes both states
as well as UTs, as well as territories that are acquired by India in future times. ಮುಂದೆ acquire ಮಾಡೋದು ಅದು include ಆಗುತ್ತೆ. That is the meaning of territory of the country, a territory of India. When it comes to India ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it includes only the states. Okay, that is article number 1. Article 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Article 2 regarding admission of the new states into Union of India, which are not part of India. India part ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, so they are admitting which are not part of Union of India. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So article 2 is for the new states, to admit the new states into Union of India. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Article 3 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. Article 3 for modifying the existing states, renaming agli ಅಥವಾ decreasing the area or increasing the area or merging 2 states, that will come under Article 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Article 2 for the new states which are not part of Union of India, admission of the new states which are not part of Union of India or creation of new states. Okay, under Article 3, Article 2. Article 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so they are modifying the existing states which are already part of India, already part of Union of India ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ Article 3 ಬರುತ್ತೆ. So this ಅಲ್ಲ, Article 3 ಗೆ it requires President's permission. President prior permission to introduce the bill. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is the Article 1, Article 2 and Article 3. And Article 4 ಅಂದ್ರೆ it requires simple majority, not the special majority ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So why I am saying is because Kerala ಇದೆಲ್ಲ, Kerala government they pass a resolution to change their name to Kerala. So Kerala resolution ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So again it requires parliamentary approval like this. Article 3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is the thing you have to remember. Core districts, district creation ಬಂದಾಗ is the power of the state. With respect to name change ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have to take the NOC from the central government or different ministries. Okay, again core districts, Assam, India side first. Again Article 1 for the union only state ಬರುತ್ತೆ. Union ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ territory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು include ಆಗುತ್ತೆ. Again Article 2, that is admission of the new states which are not part of Union of India. Article 3 ಬಂದಾಗ existing states, we modify the existing states. Come to Article 3, it requires President's prior permission to introduce the bill. Again Article 4, again simple majority ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, not the special majority. Okay, this is the basic code for this one. ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮರಾವತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, they can change. It is a state's power ಅಲ್ಲ, they can create that multiple capitals also. Okay ಸರ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಮರಾವತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಲಿ? ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ? ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ? ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇದೆಯಾ? ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಇದೆಯಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ? 15 ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ವರ್ಕ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ಹೊಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟೀಸ್. Then work on national parties. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್? ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7 or 6 ಎಷ್ಟಿದೆ? What are the criteria, what are the conditions to be met to national party? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸರ್ ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸರ್.
3 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ? ಐ ಮೀನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಡಿರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ? ಡಿರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್? ಪಾರ್ಟಿನ ತೆಗೆಯುವ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್. ಶೋರಾ? ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಪವರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, this one also star campaigners. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್? 40 for registered, 20 40 for for registered parties. ಅಲ್ಲ non-registered. recognize. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 40 ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 20 ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್? ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್, ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್. We can verify it ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ದೇ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ? 7 seconds. ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 7 seconds ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವೆನ್ ವಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ 7 seconds. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ 7 seconds ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ see when national party loses its status, ಯಾವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್? national party will lose its status like when it loses status. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. These are the things. Again we'll have a small ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಸೆಪರೇಟ್. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ. ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿವನ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೇನಪ್ಪ ಪಾಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನು? ಯಾರು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವರ್ಷಿಣಿ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಣತಿ, ಪಲ್ಲವಿ, ಮೋನಿಶಾ, ಇದೇನಪ್ಪ ಏನಾರು ಇದೀರಾ? ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಪಿಡಿಒ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಿಡಿಒ ಪೇಪರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪಿಡಿಒ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಸರ್, ಅನಲೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಲೈಸ್ ಪಿಡಿಒ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ಬಿಕಾಸ್ KPSC ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ಪಿಡಿಒ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ PDO ಆಲ್ಸೋ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? Sir, yesterday you told that you will tell about the algae responsible for Lonar Lake. ಸಾರಿ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. Okay. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಯಾ? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದ ನೇಮ್. ಅದು ನೇಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಕೇಳ ಗ್ಯಾಪ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಲೋನರ್ ಲೇಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. Bye, sir.